solving the problem, you can surely implement a good project on path finding. Actually, important point ఏంటంటే మనము ఏవైతే ఈ path finding algorithms నేర్చుకుంటున్నామో, there is no rule that for you people to understand each and every problem in depth. Each and every problem in depth. But for academic purpose, you need to learn all the problems. You need to learn all the topics and all the problems for academic. If you are really interested in doing implementation, what you have to do is, in all the problems, there will be topic and specialty. Each and every problem, but specialty will be there. But some problems will be very easy. So here, you should connect to one or two problems in depth. Any problems are there are two problems or three problems are in depth. Because we get the interest. Only problems in there. Solve this. After completing the problem full, we will get one personal satisfaction for doing after doing that problem. Okay, means that problem is well and good understood by us. Implement that concept only in your course. And part main issue to in real time applications. In path concept only. In path concept only. Path finding projects only main problems. Even though there are so many applications, still path finding algorithms are in the top most concern. Still, path-finding projects are the topmost concern. Starting from the home world to the space. Okay? So, I request each and every student, please do concentrate how we are solving the problem. If you are finding any interest in any one of the problem, stick to the problem completely in depth. For your further implementation. Okay, implementation అంటే ఎలా చేయాలి తెలుసా? ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఇయర్ లో ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ హ్యాకథాన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఈ హ్యాకథాన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉందనుకో, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి. You know what is objective? What are mean by objectives? For a goal, there will be more than 5 objectives. Goal is different, objectives are different. Goal will be one, objectives will be many. Okay, our goal is to find out what are the different objectives we need to follow. Okay, the second sem pass kavalante the goal. So what are the objectives for that goal? You have to pass all the 5 or 6 subjects. Okay, any subjects you need to 5 subjects in qualify avali plus lab lab. These are your objectives. That is your goal. Sometimes you may not reach all the objectives, but afterwards you will reach that objective. Similarly, when we have a project chestunante, compulsory we have to write what is our problem statement and what is our objectives. Objectives no, మనం అన్ని find out చేయలేకపోవచ్చు. Suppose here we are solving hill climbing problem. Using hill climbing method, we have to solve all that objective. Using hill climbing method, we need to solve all the topic. Within 6 months of period of time, due to some issues, we may not solve all the 5 objectives. We may solve only up to the 2 or 3 objectives. 2 objectives అనుకున్నాము. You can make this current project as your hackathon or real-time oriented project. The leftover 4 objectives ఉంటాయి కదండి. Okay, now your problem statement will become that remaining objectives. మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రపోజల్ చేయాలి. You people are got habituated using of tools. You are executing, but you are not recognizing what is there in the existing system. అంటే కరెంట్ గా ఆ ప్రాజెక్ట్ పైన ఆ గోల్ పైన వాట్ ఈస్ వర్కింగ్. ప్రపోజ్డ్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడియా, దట్స్ ఆల్. ఓకే,
ఇప్పుడు మనం 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ లో 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, అదే ఎగ్జిక్యూటెడ్, దట్ ఈస్ we are submitted for our hackathon or any real time project. Okay, the rest of the 3 or 4 objectives will be there. Now your current implementation will become your existing system. The implementation of 4 మిగిలిపోయాయి కదండి, the next 2 objectives will be your proposed solution that you can submit for your mini projects. Okay, after completing the mini projects ఇంకా 2 objectives మిగిలినాయి కదా మనకు, సేమ్ అల్గారిథం యూస్ చేస్తాం from starting from the hackathon. That mini project will become your existing for major project. That 2 objectives remain which you have to find the remaining solution will become your major project. Chese you have to find out way like this only. Different గా find out చేయాలి. Using of ChatGPT is I am not telling it is not correct, but whatever answer it is giving, please do read each and every line. కదా మనం ఆన్సర్ తీసుకుంటాం, ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, అది క్వాలిఫై అయిపోయిన హ్యాకథాన్, బట్ we are not seeing what each line is giving. Is it right? అంతేనా? కోడ్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు, ఒక థియరీ క్లాస్ అవుతుందంటే ఆ థియరీ టాపిక్ ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు, దానికి ఆన్సర్ వస్తుంది, లాస్ట్ లో అడుగుతుంది do you want code for this topic? Is it right? What you will do? You will yes, immediately within fraction of second it will give the code, you will execute that code, but you know what code it is giving, what line it is giving. కనీసం మనం కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ లో మనం ప్రాజెక్ట్స్ అప్పుడు కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం, కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు do you observe, have you observed what algorithm, what method it is using, what methodology it is using, what are its objectives, based on what these objectives have been verified. ఇవన్నీ చూస్తారా మీరు ఆన్సర్ కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు? ChatGPT యూజ్ చేయడం తప్పు కాదు, we should take, you can take the help from that, but what it is giving, please read line by line. Okay, please read line by line. Though in our generation there is no ChatGPT, from the recent 10 years we are using this ChatGPT, but we are on the dais, we will see lot of students like you every year qualifying. Okay, and the last final line is don't use AI to rule you. Okay, nowadays you are making AI to rule you. ante kada but flexible answers is that we will not that only. Okay, once we are ready to know how it is giving the answer, మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిసిందనుకో, ఆ లైన్ how AI is giving answer, then we will rule AI. ఆ AI ఎవరు డెవలప్ చేశారు? ChatGPT AI ఎవరు హ్యూమన్ కదా, మరి ఇప్పుడు ఆ హ్యూమనే ఆ AI యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. The concept here is know how AI is giving us. That's all. ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ దొరికింది అనుకోండి, ఎలా ఇస్తుంది ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్, ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ దొరికితే you will be in very most top position in the next after 2 or 3 years. The most payable job nowadays is AI engineer, not software engineer. AI engineer. The second payable job is the AI professional who can use AI tools perfectly with authentication. So, in other means, AI tools ఉంటాయి కదండి, AI tools యూస్ ఎలా యూస్ చేయాలి, యూస్ చేసిన ప్రతి ఆన్సర్ కి జస్టిఫికేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఆ కాన్సెప్ట్ వస్తే we are the second payable job in the next generation. But you are going to stick only question and answer. It's not recommendable. Okay, we will do that in the afternoon session, how to know how AI is giving the answer in the afternoon session. Okay, now write down heuristic functions. So for pathfinding projects this formula will be used. ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయము, బట్ whenever we are doing implications we will use this formula. Okay,
Write down the Euclidean distance. After that, write down the applications of hill climbing. Leave one page empty page graph రాయిస్తాను ఆ graph problems అయిపోయిన తర్వాత last row లో వస్తాను. Leave one page and now keep heading. Keep heading. Greedy best first search. ఇది రాయడం అయిపోతే keep heading. Greedy best first search. ఇది రాసిన తర్వాత one empty page. Leave one empty page and write greedy best first search. KIET. Greedy best first search. Now we will start doing the problem. Write down the first line. Best first search. Best first search is an informed heuristic search. Best first search is an informed heuristic search. Best first search is an informed heuristic search. Heuristic, HEURISTIC. If anybody interested in doing path planning projects, come to me at 3:30. Okay, 3:30 to 4 o'clock. If anybody is really interested, come to me. I am having some ideas. I am searching for the students who can do that project. Okay, that is not benefit for me, but I want if anybody is ready to do that project. Okay, 3:30 to 4. Whether it's offline, online, or not, wherever I am, you can come to me and you can take ideas you are really interested. Okay, on ChatGPT ideas. Take help of ChatGPT, but note down whatever each line is needed. Okay. Next, it uses next point. It uses heuristic function. It uses heuristic function. Heuristic function h of n. Heuristic functions h of n. It uses heuristic function h of n. Next point. Goal is to find shortest path from start node to the goal node. Shortest path from start node to the goal node. Okay, underline this point. What is your goal?
Next point. At each step, comma, we choose the best node. At each step, we choose the best node. Full stop. Next point. The best node is estimated by heuristic function f of n equal to h of n. F of n equal to, I have written on the board, f of n equal to h of n. Next point, the lowest h of n value, is considered as best node. Actually, you need to solve hill climbing problem now. Okay? To make that hill climbing problem easier for you, I am going to solve this problem first. Best first search. Okay? This best first search is also used for pathfinding projects. Small projects. Okay? Now write down. Write down the example. Using best first search algorithm, solve the following state space graph. Now draw the graph.
Yeah, completed. Only half problem I will do on the board. Rest of the half problem, I will select one student. He or she will come and do on the board. Please be silent. Concentrate on the board. So now look at the board. Now which problem we are solving now? Greedy best first search. Is it right? Greedy best first search. According to path planning algorithms, the shortest value which is having the shortest value, that value will be considered as the best value, optimized value. Which value will be considered as the best value? Lowest value will be considered as the best and optimized value. So here the heuristic function is h of n. Okay, and the greedy best function will be equal to the h of n value. Means the lowest h of n value will be the best node. The lowest h of n value will be the best node. Now, these values, whatever given for the edges, connecting edges, we will not consider that value. Because according to the best first search, only h of n value will be considered. Only h of n value will be considered. In this heuristic function problem, in this hill climb heuristic problem, heuristic values have been given. But for some problems, heuristic values will not be given. So here we will find the shortest path from start node to the goal node. Write down in the question continuation. Here A is the start node. A is the start node. Look at the board. A is the start node and G is the goal node. A is the start node and G is the goal node. Okay. By using best first search concept, we have to find the shortest path. Now, consider start node A. Doubt? Consider start node A. Okay. So here, what we have to do is, we have to consider the vertices, next vertices, which are from outward direction from the current node. A nundi outward direction any vertices unnai? B, C, D. B, same ide connectivity ya? Avuna? Ide connectivity ya? First we have to take start node. From that start node, whatever the next vertices in the outward direction, inward direction call.
అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఏ వర్టిసెస్ ఉంటాయి ఆ వర్టిసెస్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ 1. దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ 1. Okay, here now according to this problem we will consider given heuristic values. We will consider given heuristic values. Now what is the heuristic value of A? What is h of A? 7. What is h of B? 6. What is h of C? 5. What is h of D? 4. Okay, this is the first step. Okay, we first step lo inte rayali. Coming to the second step, according to our concept best first search. Okay, the node which is having lowest heuristic value, ee sentence me rayalama. First step lo inte rasin tarvata you have to write this sentence. According to best first search, the node which is having lowest heuristic value, which is having lowest heuristic value will be considered as the best node or optimized node. Best node or optimized node. Why I am telling to write is, whenever I verify the implementation of this AI of certain topic, I will see each and every point. Whatever you copy from any AI tool, but I need the explanation for each and every line. Okay, so afterwards, which node should be considered as the optimized value here? Which is considered as optimized value? A value amma. A node D. D ah? C ah? Enduku D? Lowest value. So from here, what are the next two vertices connected with D outward direction? F and F, E. F and E. What is it? Heuristic value? What is E heuristic value? E. Okay. So according to our best first search concept, lowest heuristic value should be considered. Okay. But here two values are lowest values. Two values are same. So whenever we are facing this type of concept, whenever manam Google Maps petkoni one place to another place veltam kada, if both two ways we show same distance, which will select the way which is showing less traffic. Is it right? We will select the way which is showing less traffic. Similarly here, whenever you are considering two heuristic value, you have to check with these path values. You have to check with these path values. You know the path values kadandi? You have to check with these path values. If those are same, you can consider any one of the node. If suppose this is 2 and this is 1, you have to consider this E node. Okay, రెండు path values లో different ఉంటే ఏదైతే lowest value ఉంటుందో ఆ value మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. You can take any one here because path values are same, heuristic values are same. Okay, now from D what are the nodes? From E what are the nodes? What is h of G? 0. Our goal node is which? Mana goal node enti? Reaching of G from A to G. Okay, so the path followed by us is from A to D, D to E, E to C. So the path cost will be path cost. నేను ఎక్కడ చూసాము ఈ path cost మనము? path cost ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా నిన్న? Check the notes.
ఎక్కడ వచ్చింది పాత్ కాస్ట్? problem formulation components. So here in this way we will find out the path cost. Each problem you have to write stepwise only. In each step you have to write the explanation in your own words. Okay, I will change the values now. You have to do the problem. అది ఈజీ కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి. I will check everyone's notes. Now I will check everyone's notes for this problem. See here, from F to G, the path value is low. Okay? E ki taraf G తీసేసి F కి పెట్టండి. Path cost will not be changed. No talking, please. I need pin drop of silence.
Example 2. Example 2. Same question, same tree, but different heuristic values. I need explanation why you are considering that particular vertex while solving the problem. Again, write the question, again draw the diagram, write the heuristic values.
What is the path cost? What is the path cost? Please problem check. I will give 2 minutes of time. If I found anybody did completed the problem, they should come on the dais and do on the board. 2 minutes matrame time is. If anybody is still incomplete, you should come on the board and do the problem. What are the right stages exam completion? Exam is completed. ఒకవేళ హ్యూరిస్టిక్ వాల్యూస్ ఏదైనా ఒకటి కన్సిడర్ చేయాలి. కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ నెక్స్ట్ వర్టెక్స్ ఉంటుంది కదా, నెక్స్ట్ వర్టెక్స్ ఏదైతే దూరం ఉండాలి అది కన్సిడర్ చేయాలి. డి నుండి కన్సిడర్ చేయాలి. డి నుండి డి వచ్చింది కదా, అంటే డి నుండి పాత్ వే మూడు కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ మూడు వర్టెక్స్ లో ఏది లోవెస్ట్ నుండి అయితే పాత్ కరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఈ పాత్ కరెక్ట్ నుండి అయితే పాత్ కరెక్ట్. Listen, some of the students are getting doubt that A నుండి మూడు వర్టెక్స్ ఉన్నాయి కదండి, B, C, D. So if we consider the heuristic values, B is having lowest heuristic value. But from B, again D will be there. But directly not, you should not consider h of B, D equal to 6. Okay? The concept here is considering of lowest heuristic value as the best node. అట్లా ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి. మనం ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేసిన నోడ్స్ A నుండి B lowest, B is the best node. But when we consider B node as the current node, from B what are all the vertex are there? Among that we have to consider the heuristic value low node. మళ్ళీ D వస్తే మళ్ళీ D ని కన్సిడర్ చేయండి. D నుండి మళ్ళీ ఏ vertex ఉన్నాయి EF are there. Again EF G. Okay? Simple. ఇప్పుడు మనకి 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 2 పార్ట్స్ రెండు సేమ్ వే ఉంటాయి. రెండు సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక పార్ట్ డిస్కస్ చేస్తే మనకి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, అదే రోజు ఇంకో పార్ట్ పని చేసి
of heuristic value is that. What is the path cost? 19. No talking. Our main concept is considering f of n equal to h of n. Lowest value. ఇప్పుడు మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేయండి. Design from writing. Look at here. Look at here. Here we are implementing two examples. One is first example is both examples we are considering heuristic value. First example considering one vertex. There we have considered one vertex only one time. In the second example, following the same concept, though it is similar, we are going through A, B, D, F, G. Okay, this is the way how AI or cloud is giving the paths for our location. And location track చేస్తాం కదా మనం ఇలా మనకు paths by considering some values. Okay, by considering some values, it is giving why we are locating మనకు place వెళ్ళాలంటే we will get more than 3 ways. Blue way, green way, red, orange color cutting in between the path. మనకి ఎక్కడైనా రెడ్ కలర్ మార్క్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇమిడియట్ గా it will give the second one. Have you observed? Immediately it will give a second path. That is instructing us that in this, though this way is shortest way, traffic congestion is more. Better those find out in the second path, though the length is more, distance is more, you can reach within the time. Okay, this is the concept of path planning. Now we have solved two problems. Vertex ఒకటే. ఇంకో second example లో A to B, C, D. You are selecting B node. From B node again you have to go with the D node. From A, B is the shortest next place. If you consider by standing in place of B is the second shortest place. That's the consider. If path value ఎంత వస్తుంది? In the diagram also from B, the next connected node is D only. EM కాదండి. EM కి మధ్యలో ఇంకో ప్లేస్ ఉంది. ఓకే? The concept is considering lowest heuristic value. వచ్చిందా? ఇది అయిపోయిందా? ఏమైంది? వచ్చిందా? లాస్ట్ వాల్యూ వచ్చింది అని డయాగ్రామ్ లేదు. మీరు Yes, are you completed? Hello? You only, what happened? What happened? In this mode.
ఏంటి మరి ప్రాబ్లమా సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు మీరు ఓఎస్ హ్యూరిస్టిక్ అంటే కీ కదా సెకండ్ ప్రాబ్లం తప్పు చేస్తే మళ్ళీ డ్రా చేయండి again draw the diagram for every vertex you have to write the heuristic value okay ఎట్లా ఏంటంటే ఏ పార్ట్ ఫాలో అవుతుందనేది మీకు yes completed everyone I am checking each and everyone's book this side is completed I am going to visit that side ఇప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా చేయలేదనుకోండి అక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తాను డైరెక్షన్స్ చేంజ్ చేస్తాను I will make you people to do this sebut banyak iya apa ya phone itu ada kan saya selalu ngomong banyak yes stop talking stop talking
What is the start node here? Make a habit of writing heuristic values for each vertex. What is h of a? 7. What is the directed vertices from A? A నుండి outward direction vertices ఏమున్నాయి? B, C, D. ఇదేనా? What is h of B? 4. What is h of C? 5. What is h of D? 6. Okay. So now, among these three, which is the lowest heuristic value? B is the lowest heuristic optimized best value. Lowest heuristic optimized best value. Okay. So B is the optimized lowest heuristic and best value. So from B, now we are in position from B. From B, what is the outward directed vertices? What are the outward directed vertices? D. Madam, అక్కడ visit చేసాం కదంటే from A, when we are standing at A, we are having 3 vertices. From B, whenever we are standing at B, we are having next vertex as D. That's why we are considering. Other than D, any child node is there? Any vertex is there? Any vertex is there other than D? జాగ్రత్తగా చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసేస్తాను. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తాను 5 minutes టైం ఇస్తాను. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసి 5 minutes టైం ఇస్తాను. Everyone, you should complete within that 5 minutes with explanation. అర్థమైందా? ఇక్కడ వచ్చి డిపెండ్ చేయాలి. You have to depend on your solution. Listen carefully. So what is the heuristic value of B? What is the heuristic value of B? 6. From B, what are the outward directed vertices? E and F. E, F. What is h of E? What is h of E? What is h of F? 2. So which vertex I have to consider? Why F? From F, D. Do we reach the goal node? H of D equal to 0. The goal node is reached. Goal node is reached. Now calculate the path cost. Path cost. Which path we have to follow? A, B, E, F, G. H of A plus H of B plus H of B plus H of F plus H of G. What is H of A? 7 plus 4 plus 6 plus 2 plus. What is the answer? Understood everyone? Last. ఏంటి ముందు తీసుకుంటే సాయంత్రం మీరు అంటే ఇష్టం చేసి అలా ఇష్టం లేకుండా
మెన్షన్ చేస్తున్నారా వాటర్ వచ్చిందా వాటర్ Now keep heading. A star search. A star search. నుంచి రాదా లేదు అడుగుతుంటారా అయితే Right on. A star algorithm. A star search and petty. A star algorithm. You have to write like this. A star algorithm is a combination of A star algorithm is a combination of branch and bound is a combination of branch and bound and 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 best search method. Branch and bound AND and best search methods combined with dynamic programming principle. Full stop. It uses heuristic evaluation. It uses heuristic evaluation function. Denoted by. How do we denote heuristic value? H of n denoted by H of n to determine the order in which the search physics denotes. Right on. See, this is for best first search. In best first search, we considered only heuristic values, not path values. Stop talking. We considered only heuristic values, not path values. So here we will consider in A star search f of n equal to g of n plus h of n. G of n plus h of n. So g of n is a path value. Okay, write down f of n equal to g of n plus h of n.
G of n plus h of n. Next line, where f of n equal to evaluation function, f of n equal to evaluation function. Next line, g of n equal to cost to reach the node from start node. Cost to reach the node from start node. H of n equal to, what is h of n? H of n equal to heuristic value. So now, write down the example. Solve the following. State space graph. Solve the following. State space graph using the method of A star search. Using the method of A star search and considering the heuristic values. Full stop. Here A is the start node. G is the goal node. A is the start node. G is the goal node. Now draw the graph and write the heuristic values. We will solve the problem. No talking. మనం best first search की first example రాసాం కదా, same example. We will solve by using A star search. Completed.
So now we will first calculate f values. We will first calculate f values. See here, f of a. F of a and g of a plus h of a. See here, g of a and suppose any vertex is indirecting. ఇవన్నీ out directed vertex కదా. If any vertex, if any path is indirecting to a, if any path is there from before a, so the path value is 0 plus what is h of a? 7. What is h f of a? 7. F of b. See here, for b, how many paths are there towards b? How many paths are there towards B? While I am teaching, you must and should look at the board. Towards B, how many paths are there? Only one. What is that path value? 2. 2 plus. What is h of B? 6. What is the value? 8. F of C. F of C. How many values? How many parts are there? One part. What is that value? 3 plus. What is that? H of C? 5. F of D. Look at here. Look at here. Everyone. For D, 3 parts are there. See right? 3 paths are there. 3 paths are having different values. If you are interested to see outward, go out only. Don't sit in the class and see outside. Among these 3 paths, which is having the lowest value? From C to D, it is having the lowest value. Okay? So 1 plus, what is h of D? 4. What is the value? 5. Now, f of E. F of E. Towards E, how many inputs are there? Towards E, how many inputs are there? 1 plus, what is h of E? 3. 4. F of F. 2 parts are there. 2 parts are having same value. Okay? 1 plus 4. What is h of G? F of G? 3 plus 3. Okay? Write down the values. But for every function you have to write. Look at here. For finding out function values for each vertex, you have to write the formula. Formula రాయాలి. ఒకవేళ more than 3 values ఉంటే, why you are taking 1 out of that 1 and add to this form. You write the formulas first. ఒక్క నిమిషం చూడండి. Everyone look at the board. Here D is there. For D, 3 paths are there. Why I have considered only 1 path? Word is రాయాలి అక్కడ పేపర్. For every vertex, you have to write the formula.
వచ్చింది నీకు ఈ 1 ఎట్లా వచ్చింది రాయాలి కదా ఫార్ములాస్ రాసినప్పుడు if you are finding function value for a b, you have to write compulsory g of e. డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు అప్పుడే వైట్ రావడం ట్యాగ్ వస్తుంది ఇంకా So look at here. Look at the board. In the previous problem, f of n equal to h of n we have considered. That function value, same heuristic value we have considered. But now what is the formula? For each f of n we have to consider both path value as well as the heuristic value. ఈ values ఎలా వచ్చాయని clear కదా అందరికి? As everyone is having still any doubt? So now we will start with A. So how many vertices are there with A? B. So here f of n equal to g of n plus h of n. So what is f of A? What is f of A? 7. What is f of B? మీరు మాట్లాడుతున్నారు మధ్యలో ప్రాబ్లం స్టాప్ చేసేసి మీతో చేయిస్తాను చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నాను అర్థమైందా వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి అమాంగ్ దీస్ త్రీ విచ్ ఈస్ ద ఆప్టిమైజ్డ్ వాల్యూ వై డి ఫ్రమ్ డి వాట్ ఆర్ ద టూ వర్టిసెస్ E. What is f of E? 4. F of F?
which we have to consider? F2. What is f of g? Three. Okay. The path we followed is A, D, F, G. What is the path cost now? Path cost equal to f of A f of G. ఎంతమ్మా వాల్యూ? Okay. Doubta? Understood everyone? మీకు అర్థమైందా? చేయండి. After completing this, do A star search method for example 2 of best first search. Best first search ki 2 examples chesam kada. First example is this, using A star search. Take that second example, implement this A star search. మాట్లాడొద్దు ఎవరు. చెప్పండి. ఇది చూడండి, ఈఎఫ్ ఉంది కదా, ఈఎఫ్ నుండి జీ ఉంది కదా. ఒకవేళ ఆ కండిషన్, ఒకవేళ అట్లా రెండు ఎఫ్లు సేమ్ ఉన్నాయనుకో, ఏ పాత్ అయితే లోవెస్ట్ ఉంటుందో ఆ పాత్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. కాదు నాన్న, పాత్ వాల్యూ అంటే ఆ డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, ఎఫ్ నుండి జీ, ఈ నుండి జీ ఉంది, ఒకదానికి 3 ఉంది, ఒకదానికి 4 ఉంది కదా, అప్పుడు మనం 3 ఉన్నది కన్సిడర్ చేస్తాం, లోవెస్ట్ ట్రాఫిక్ ఉన్నది కన్సిడర్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఆ రెండు కూడా సేమ్ ఉంది అనుకో, నీ ఇష్టం ఏదైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. After completing this, complete example 2 now itself. బెస్ట్ ఫస్ట్ సర్చ్కి ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకున్నామో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాలిక్యులేట్ ఫస్ట్ ఎఫ్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ ఎఫ్ వాల్యూస్ అర్థమైందా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో? ఎఫ్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ 2 మీకు ఎఫ్ వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసినా అర్థమైందా? మోర్ దెన్ 3 to 1 వాల్యూ ఉంటే ఏది లోవెస్ట్ ఉంటే అది తీసుకోవాలి, ఏకి మాత్రం 0 వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ దాని ఎగ్జాంపుల్ 2కి ఏ స్టార్ సర్చ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. బెస్ట్ ఫస్ట్ సర్చ్కి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, బెస్ట్ ఫస్ట్ సర్చ్కి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇక్కడ తీసుకోండి. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఆఫ్ బెస్ట్ ఫస్ట్ సర్చ్. అర్థమైందా? బెస్ట్ ఫస్ట్ సర్చ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఉంది కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇక్కడ తీసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 2 ఇక్కడ రాయి మళ్ళీ. ఫస్ట్ ఎఫ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాతే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద ట్రీ, స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ రాసింది అవే హ్యూరిస్టిక్ వాల్యూస్. మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, సీ ద డిఫరెన్స్.
Now, this is the chance for you to select which type of algorithm for your small projects. A star search, best for search, which is having more quality. ఇక్కడ చూడండి, once listen here. Listen here. Whenever you are opting for a method for your projects, not only you have to concentrate your interest, along with your interest and understanding, you have to concentrate on reliability for your project. Reliability ante ikkada, if your work is implemented, that should be acceptable for further. That is the reliability. ఇప్పుడు మీరు 2 మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు విత్ గివెన్ హ్యూరిస్టిక్ వాల్యూస్. వితౌట్ హ్యూరిస్టిక్ వాల్యూస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. మీరు ఎగ్జాంపుల్ 2 ఏ స్టార్ సర్చ్కి కంప్లీట్ అయితే వితౌట్ హ్యూరిస్టిక్ వాల్యూస్ హౌ వీ విల్ ఫైండ్, వీ విల్ సెలెక్ట్. టుడే యూ షుడ్ కన్ఫర్మ్ విత్ యువర్ మెథడ్ టు బీ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే, జాగ్రత్తగా చేయండి. మీకు అర్థం చేసుకుంటూ చేస్తే యూ విల్ బీ కన్ఫర్మ్డ్ విత్ యువర్ మెథడ్. No talking. మీకు లంచ్ టైమింగ్స్ ఎప్పుడు? No talking please. మీరు పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారంటే యు ఆర్ షేరింగ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్. హీ విల్ గ్రాబ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. He will be in top position in implementing AI.
No talking. మాట్లాడొద్దండి. What is the path cost? Please maintain silence. లాస్ట్ మాట్లాడొద్దు.
చేస్తున్నారా మీరు? అయిపోయిందమ్మా ప్రాబ్లం? ఎస్ ఎవ్రీవన్, స్టిల్ ఎనీబడి ఈస్ డూయింగ్? చేస్తున్నారా? మరి చేయండి. Now keep heading hill climbing example. Write down the question. Solve the following. Solve the following. Initial state. Solve the following initial state to get goal state of 8 puzzle node. To get goal state of 8 puzzle node. 8 puzzle node. NODE. ఒకసారి చూడండి అందరూ. The problem is like this. Means in one page you have to draw the tree. In the next page you have to calculate the values. Okay? 2 pages తీసుకోండి. ఒక పేజీలోమో you will draw the tree. In the next page you will calculate the heuristic values. For this question no heuristic value will be given. We will calculate the heuristic values. Okay? Write the initial state. Initial state is ఎందుకు మాటలు వస్తున్నాయి మీకు లాస్ట్? రైట్. ఇనిషియల్ స్టేట్ ఈస్, రాయండి ఇది. డ్రా దిస్ పజిల్. ఇనిషియల్ స్టేట్ ఈస్ and goal state is this. Okay, this should be in the first page. This is the first page. Look at here. Stop writing. Stop writing. Look at here. This is the first page. Now in second page write down. First page వదిలేసేయండి. సెకండ్ పేజ్ లో మనం హ్యూరిస్టిక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ట్రీ డ్రా చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ సెకండ్ పేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్, రైట్ డౌన్
calculation of heuristic values, calculation of heuristic values for the above 8 puzzle problem, for the above 8 puzzle problem using hill climbing is as follows. First point, different puzzle variables such as x, y, z, a, b, c atla రాయండి, alphabets రాయండి. Different puzzle variables such as a, b, c, x, y, z will be given as representation for each obtained puzzle solution. Next point, in order to calculate heuristic values for each puzzle obtained solution, heuristic values for each puzzle obtained solution comma, we are going to compare each box of obtained solution with each block of goal state. Next line. If the values of blocks are same, then we consider it as 0. If the values of the block are same, then we consider it as 0. Okay. Next, if the values are not same, if the blocks are not same, then we consider it as 1. Look at here. This is the initial state. Is it right? This is stop writing. Look at the board. Stop writing. This is the initial state. Not
మేడం 8 పజిలే కదా, దీని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అవసరమా అని అంటే, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ getting the answers from ChatGPT is easy. If we continue that one day, from that one day throughout our life, AI will rule us. Till now only we are not capable, we are not, and we are unable to hold the book and read from the book. Is it right? You are asking a day before, dear ChatGPT, give me half an hour preparation for the concerned subject semester exam such that I will pass. కదా, లాస్ట్ మినిట్లో అది కూడా చేస్తున్నారు కదా. ఓకే, సో హియర్ వెన్ ఎవర్ వీ అబ్జర్వ్ ద గేమింగ్ యాప్స్, 2 హ్యూమన్స్ కానీ 1 హ్యూమన్ 1 సిస్టమ్ కానీ, దో ద సిస్టమ్ కెనాట్ రికగ్నైజ్ వాట్ ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్, ఆఫ్టర్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇమీడియట్లీ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ఇట్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఈజ్ ఇట్ రైట్? మనం ఏదైనా గేమ్ ఆడామనుకోండి, క్యారమ్స్ కానీ, క్రికెట్ కానీ, చెస్ కానీ, పజిల్ కానీ, లూడో గేమ్ కానీ, ఏ గేమ్ ఆడా కానీ మన నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఇమీడియట్గా సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ దట్ స్టెప్. ఈజ్ ఇట్ రైట్? ఈజ్ ఇట్ రైట్? సో హౌ అనేది ఆన్సర్ ఫర్ దట్ హౌ ఈజ్ వీఆర్ సాల్వింగ్ నౌ. ఆన్సర్ ఫర్ దట్ హౌ ఈజ్ వీఆర్ సాల్వింగ్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యూరిస్టిక్ సర్చింగ్ మెథడ్స్. Because of heuristic searching methods, all gaming problems is in now existing with AI. That's why it is updating itself. That's why it is updating itself. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను, నా బుక్లో కూడా ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంది. I am giving you some random example for you people to do. Is it right? You people are doing a random example. Do I know the answer for that? Do I know the answer for that? No. You are doing, you know the answer. Is it right? You are doing, you know the answer. I know only method. You are calculating the answer. Means you are updating. Alage AI kuda it is updating. Okay, now. So this is the initial state. From this initial state, you can observe one block is empty. కదా, మనం 8 పజిల్ ఎలా ఆడతాము, మనం ఉన్న కీస్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఎలా మూవ్ చేసినా సరే మీ ఇష్టం, బట్ ఎట్ లాస్ట్ యూ షుడ్ రీచ్ ద గోల్ స్టేట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ 8. సో హియర్ హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? యూ క్యాన్ మూవ్ 1 ఫ్రమ్ హియర్. యూ క్యాన్ మూవ్ 1 ఎక్కడికి మూవ్ చేయొచ్చు? డౌనా, అప్, డౌన్. 4 లెఫ్ట్, దిస్ 7 అప్. సో రైట్ దట్ పాసిబిలిటీస్. మీరు రాయొద్దు, నేను డ్రా చేస్తాను. మీరు కూడా డ్రా చేసేయండి. This is one possibility. Look at here. I will give you time. Look at the board. In the first note, we have written that for each obtained solution, we will give variables, indications. So I am giving this as X, Y, Z. Does heuristic values given for this puzzle? Heuristic values question la ichara. We will calculate heuristic values. Ela calculate chestam? Each block of obtained solution, we will compare with the goal state. If both are same, we will consider as 0. If both are not same, we will consider as 1. So now we will calculate heuristic values x, h of x. Now compare. Look at the board. Now we will compare each block of obtained solution
with the goal state, each block of goal state. ఇప్పుడు చెప్పండి, this first block and this are same. ఇది చూడండి అమ్మా, no అంటే ఎంత వాల్యూ ఎంత 1. నెక్స్ట్ this block and this block are same. What is the value? 0. Next 0. Next ఎందుకు 1? Here you are having 1, here you are having 4. Next 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 what is the answer here? Enta 4 5. Okay, so what is the heuristic value of x? H of x equal to 5. Next h of y, h of y 0 plus plus 0 plus 1 plus, what is the answer? Next h of z, h of z 0 plus ఎంత ఆన్సర్? h of z equal to 5. Our concept is, whenever we are solving heuristic problem which is having the lowest node, that is considered as the best heuristic optimized value. From there we will extend. So from which we have to extend now? From y, from this y. So how many possibilities will be there? You can move 2 here, you can move 4 here, 5 here, 6 here. Now we will write the possibilities. First I am moving 2. Look at the board. These are the 4 obtained solution. ఎందుకు 4 ఉన్నాయి? మరి ఫస్ట్ లో ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు 3 పాసిబిలిటీస్, ఇక్కడ ఎందుకు 4? కనిపించట్లేదా? ఒక్క నిమిషం సరే. So here only 3 possibilities are there, but from here we can move 4 coins. Okay, so now according to our view, we have to represent as variables a, b, c, d. So tell me, what is h of a, h of b? మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. Yes, calculate these values. H of a, h of b, h of c, h of d. మాట్లాడొద్దు బాబు, చేయండి. Calculate and tell me h of a, b, c and d.
మీరు డ్రా చేసుకోండి ఫస్ట్. Yes, no talking. What is h of a? Huh? 4. B, C, D. మీరు డైరెక్ట్ వాల్యూస్ రాయదండి. 0 +1 +1 అట్లా మొత్తం కంప్లీట్గా రాయాలి, లేకపోతే ఎగ్జామ్లో కన్సిడర్ చేయరు. Now look at the board. Look at the board. Everyone should calculate heuristic values clearly, not directly. మీరు ప్రాబ్లం అంతా కరెక్ట్గా చేసినా కానీ if you are failed to calculate clearly the heuristic values, among 10 marks you will get 0 marks. Okay? Now tell me, what is h of a? What is h of b? What is h of c? H of d? Among these four, stop writing. I will give you the time. Stop writing. Among these four, which puzzle solution is having lowest heuristic value? D is having lowest heuristic value. From this D, how many possibilities we get now? 3 possibilities. Okay? Draw these 3 possibilities. It chudandi. Whenever here we are calculating heuristic values with obtained solution and the goal state. If you get the 0 of heuristic value 0 oste, so you have reached the goal state, because goal state ki manakochina solution, if we compare, you should get 0. If there is no difference, you should get 0 value, then only you have reached the goal state. Okay? Now write the possibilities, 3 possibilities.
Calculate heuristic value of P, Q and R. P, Q and R, for which solution if you get 0, that is the goal state. Yes, completed. Which solution is getting 0? R. So H of R equal to 0. There we write now the statement is the heuristic value of obtained R puzzle solution. Heuristic. మీ క్లాస్లో ఎందుకు అన్ని మాటలు వస్తున్నాయి? Here we will write the obtained heuristic value of solution, puzzle solution R is 0. The goal state is reached. Okay? The program gets terminated here. So every time we human, when we stop writing, we human, when we play 8 puzzle node, we will not check all possible solution. Is it right? We will not check all possible solution. Just we go on moving one solution after the other solution. Anni possible solutions teeskoni అందులో నుండి best solution we will not consider. But whenever the system plays this type of games, it will first consider all possible solution.
then only it will take the decision within a fraction of seconds. Okay? Example 2. Example 2. Initial state is
Look at the board. Initial state is this, goal state is that. Okay? Initial state is this, goal state is that. Calculate 8 puzzle problem. Write down the question. Calculate the following 8 puzzle problem. The following 8 puzzle problem using hill climbing technique. Using hill climbing technique where initial state is this. Draw this initial state. And the goal state is this. Solve clearly. Theory part first, for example ki meer ela aithe rasaro, you have to write same like that only for second example. I am not going to solve the problem on the board. You will come and solve the problem on the board. మాట్లాడుతున్నారంటే you are ready to solve the problem. The heuristic values what you calculate should be clearly. మీరు heuristic values calculate చేసిన తర్వాత suddenly I will ask how you got 1 there, how you got 0 there. You should have an idea on that. మీరు పక్క వాళ్ళకి చూయిస్తున్నారంటే you are giving your idea to your friend. He will be on the dais, you will be in the chair only. See here, after lunch I will come to you and I will check about this problem. You go for lunch and come early and solve this problem. Or you will solve the problem and go for the lunch. Two options. Option 1, go for the lunch, come early, solve the problem. Or go solve the problem and go for the lunch. But after the lunch of me, I will come and check your books. It's up to you.